ici na mutikahenia aria murahenia te mbeca ni irekereirio nio macirugametie ruraya tondu wiathi wa waikirio kabati Kenyatta heirwo fake independence. Those are the ones who have made the money not to come to the Maumau, because these guys were supposed to have an organization and a piece of land where they could do various things, okay, because they fought for independence. Now, this is the problem. Kenyatta never got freedom for this country. We are still not yet to niye mwenyewe niye ndiragogire njerega kogoga 2 years ago kiria Kenyatta anengerirwo etagwo Queen Kenya Independence 1963 Act. Muthie mugogo ni mugukora niguo etagwo igacoka kandikwo hau the chapter 57 yakobirio kuri Hong Kong hindi ria tari imwe na China yari Hong Kong ria mahotirwo ni jeshi ya Britain neho twakobeirio wathani uria wikuo. So guys, we've not yet received Uhuru. Like what happened, we got a document that was saying that we've received like Uhuru, but bado hatujaipata. We are still under the pink man's rule. True. That's the thing. And that's why all this is happening. Na nekio muiguaga ati thiini wa parks cito ciothe itikoragwo cirĩ cito cikoragwo ciĩ thiini wa moko ma aria makwathaga kinya ũmũthĩ. Our resources are still under those who are colonizing us. Yes. National parks. Yes, all the national parks are under those who are colonizing us. Kenya nĩguo mũgũnda wa Edeni kuma ũmũthĩ ũrĩa ũkoragwo na nganja igue. Kenya is the Garden of Eden, and if you don't believe it, from today you better start believing no manya kĩrĩma gĩa Mount Kenya nĩkĩo Mount Zion na nĩkĩo pia Mount Moria ĩrĩa Ibrahim arutĩire kĩgongona ndungata yake. And Mount Kenya is Mount Zion. And if you don't believe it, you better start believing it today. Na mũmenye no ithuĩ custodian aithandũkũ rĩa Mwathani na kinya Mũngeretha ndarĩ ahota gũkinya hau ithandũkũ-inĩ rĩu. And even today, we are still the custodians of God's different laws, and the pink man hasn't been able to reach to those laws. Ark of the Covenant. The Ark of the Covenant. Nigetha mamenye tondu Ethiopia marotoire moigaga matioi kuria riri ni merwo riri Kenya na rirangagirwo ni Akikuyu. The Ethiopians still claim that they don't know where the Ark of the Covenant is. But it is here. Ihinda rĩtarĩ haraihu nĩ tũgũtangatha ũrĩa mũthĩnjĩri mũnene wagĩrĩire gũkorwo agĩtongoria bũrũri wa Kenya ũrĩa ũhotaga gũthiĩ kinya ithandũkũ-inĩ na agacoka. And very soon they will announce the one who holds that Ark of the Covenant, and they will go there. Nĩ kwenda gũkiugaga atĩrĩ nĩ ndakinyia hau no ndĩrenda kũmwĩra atĩrĩrĩ nĩ ũndũ wa kang'ei ĩno ĩrahutirio nĩ Ngai yarahũke. I have come to the end, but I just wanted to tell you this because of the Kangei, these young women who are touched by God and given courage to be here. Maumau agĩkua moima kũrĩa nĩ merirwo nĩ Ngai mũndũ atanakua akoya tĩri. When the Maumau were almost to die because they'd been beaten up, they would be told by God, grab the soil of this country. Ĩyo nĩyo yarĩ agano kana covenant yao na Ngai. That was the agreement between them and God, the covenant between them and God. Because God told them, even if some of you die, others will remain. And I will give you your country. And when it came about that Kenyatta was supposed to be released, Kenyatta was rescued by God in Kapenguria. These things, you cannot see them in historical books. Kenyatta was rescued by the human rights people. Because it was said that Kenyatta, if he ever became the president, he would be finished like the time, he would finish them like the time of Hitler. The human rights people asked them, is it words you spoke of or are you the ones who created them?
African Union na nĩo matũmĩte rũraya na gũtirĩ ndeto atabangĩte na gathiũrũrũka rũraya. And he said, this is the Secretary General of KAU. And he had gone to the UK and planned how him and his people were going to come get independence. Na gĩthiũrũrũka mabũrũri kinya ma Germany kũndũ ekaga ciĩbarũa cia gũthondeka firumu nĩgetha one fair. And he went around Germany where he would create, where he would do odd jobs, even of creating different films just to make money. Na hĩndĩ ĩrĩa arĩ harĩa gĩkabengoria akorirwo andũ a human rights nĩmerire mũthũngũ nake tũkaigua ndeto icio na kanua gake mũgũtuĩre na kanua na cigo cia. And when he was in Kapenguri arrested, the human rights told the pink man that we should go there and listen to what he's saying. Mathiĩ makorire irima akĩenja irima rĩrĩa abangĩirwo rĩa igana arathwo arĩa angĩ moke mathike nake Kagia arĩ irima mwena ũrĩa ũngĩ. So Bildad Kagia was in another hole while Kenyatta had been put in another hole. There were holes being dug to keep They were digging by themselves. Yes, they were digging holes for themselves to get in so that they can be beaten up and not escape. Not even being beaten up. Maigalgio thĩinĩ macoke aratherwo kũu aya angĩ no gũikia tĩri. Oh, so Bildad Kagia and Kenyatta, they were told to dig holes so that they could be shot and so that now the others could bury them. Na hau nĩho andũ a human rights marutire moririe ehana tũtiramwona room ĩno ya na mwathiĩ YouTube nĩ mũkuona nĩ ũndũ harĩ mũndũ wa media woire ũhoro ũcio. Na mkienda YouTube mtapata hii mambo. Nĩ ndoigire toguo ndĩracokeria ngatho nĩ ũndũ ĩno nĩ ĩtagwo Kang'ei. I am giving thanks because this is called Kang'ei. Atumia arika rĩrĩ metagwo Kang'ei niĩ nĩ Nyakenyua. She is called Nyakenyua. So in Kikuyu we have different grades of women. So most of you here are called Kang'ei because you've given birth and you are still young but you've given birth. Her, she's an elder. She's called Nyakenyua. Yes. Koguo ithuĩ nĩ ithuĩ tũraruta Kang'ei ũrĩa mũtaratara wa ũndũire ũthiaga. So we are teaching you how culture goes on. Wendaga gũtheria hau ha Kang'ei. Yes. She wanted to clear that up for Gakinya airport nĩ ũndũ ndatũmĩtwo nĩ athuri arĩa arũi a mbara arĩa tiga arĩa mbathia metagwo Maumau Pioneer Cultural Organization. When I reached here, I have been sent by the elders of the Maumau, not even the fake ones, forget the fake ones, the real ones who fought for this country. Arĩa mathire hĩndĩ mũkũririkana hĩndĩ ĩrĩa gwatuĩkire harĩa Freedom Corner nĩ hegwakwo ihiga rĩu mũrona rĩ hau. Do you remember when we said at the Freedom Corner there will be a stone that will be built? Na rĩrĩa ihiga rĩu rĩakirwo arĩa mũraririkana wega ũhoro ũcio nĩ gwatuĩkire atongoria mau mathiĩ State House magacamania na ũrĩa watũmĩtwo kuma rũraya Britain. And it was agreed. Sorry for that. Tunaambiwa because tulisema it's a women's meeting. Yes. Wanaume, if you're not a cameraman, please ondoka. Tafadhali. Naambia cameraman si ati simu. Si wa simu. Sio cameraman ya simu. Haya. Tunataka register. Direct Mainstream media. Register Media. So mmesikia tafadhali msituletee hivi. Wacheni maitwa atuongeleshe. Sawa. Please. tondũ ndĩrenda gũtheria kĩrĩa gĩtũmĩte mũkinye harĩa mũkinyĩte. Because I want to tell you what has made us reach You know where you. we are. Ona. Huyu yuko sawa. Huyu yuko sawa. If you're not registered, Onoyo anyina wako igi nao macamanirie rĩrĩa moigire nĩ mekũruta nguo angĩkorwo ciana ciao itikurekererio. That Freedom Corner is where the mothers of Koigi Wamwere decided to remove the clothes. Marina Akina Koigi were not being Marina mutigaire wa Ngare wa Maathai. together with the late Wangare Maathai. Na ndĩracokeria ngatho nĩ Ngai nĩ ũndũ nĩ kuonania rĩtwa rĩa Wangare rĩronania kũrĩ na handũ rĩrĩ thĩinĩ wa bũrũri ũyũ. I give thanks to God because the name of Wangare is still alive. Yes, yes. Na mũmenye Wangare nĩ rĩtwa riumĩte harĩ Ngare ĩyo ĩgũkunya na ndĩterekagia. And the name Wangare comes from the cheetah.
Because the cheetah, when it grabs, it doesn't let go. So Yes. it's strength. We carry that spirit. Na ndiracokia ngatho ni undu kang'ei-ini makinyirie makinya mao haha na mabanga matirenda kumenya uria mugwika. All praises to the Most High, because the young women called Kang'ei have made it possible and they took courage to be here. Riu reke ndimuthererie haria hanyina Wangari mari Freedom Corner. Let me make it clear about Wangari and the Freedom Corner. Nigetha kuma umuthe bururi uyu mundu wothe haria ari amenye bururi uyu ni kuga atia. So that wherever you are in this country, you can know what this country means. Riria ni mukuririkana ni macokire makirekererio. If you remember, they were released. Na nikio Mungeretha atumanire uria watutuite ngombo guku ati ni ekuhanda ihiga hau na akihuthira mbeca nyingi muno. And that is why the one who had taken us captive, the pink man, Yes. decided that he's going to put a stone there at Freedom Corner. Na riria gwatuikire ni gukugia miario State House na ni muhuru wa ni ritadi uhuru wa State House akiuga arenda atongoria Maumau kou. And the president, our former president Uhuru, said he wants Maumau leaders there in State House. Na riria gwakinyire hindi iyo ngati nicio ciari mbere ikiuga ni watongoria. And when it reached that time, our betrayers called Gati, they are the ones who went there claiming that they were the leaders. Na hindi iyo niguo muthinjiri Ngai ahingiriirio murango-ini wa State House urimwe waria matigari mathiete kirima-ini 1948 kwaria na Ngai ni undu wa kweheria muthungu. And one of our great seers and great intercessors, the one who sacrifices to God in Mount Kenya, was made not to enter into State House. Ni umwe waria 23 elders mathire kirima-ini kuhoya Ngai kumuria ni tukuhotana mbara ino toria mugo wake birwo igira ni tukeheria andu aya. He was one of the elders who went to pray for us to get independence and asked God, will we win this war during the time of Maumau? Toria Daudi riria akorire andu ao na atumia riria moimire mbara magikora atumia na mahio mao ni matahirwo oriria Ngai mwathani twamarumirira ri ni tukuhota gutoria thu citu na tuima mbara-ini. Just like David, when the women in Israel were captured, together with everything, their children and everything, David went to God and asked God, will you help us win? Na Ngai akimwira ii. And God said yes. Nake Uhuru riria akorire aiguire ngucanio geti-ini atumanire akiuga ndaiga Maumau muthi muthondeke kiama kimwe na mundehere marua muge uria mwakiandikithia. And when Uhuru heard that there was a commotion in the gate, he told people to go get the Maumau, write a letter, create a whole chama so that they could state their different petitions to him. Nigetha kuma hau ahote gumenya uria egutwarana nao. So that from there he would know how to handle the Maumau. Na kuma hau niho muthinjiri Ngai athire agithii akiona mutumia wetagwo Miriam wa General Mathenge kuria Nyeri na andu angi a Nyeri brigadier wetagwo Mwenda